take these as a basis and then learn how to achieve the 9 mental states of shamatha, then in that process you have to experience these stages of development or stages of progression along the 9 mental states for yourself. But before we do that, it is important to kind of learn and recognize the 9 mental states for what they are. And the 9 mental states, you have it in your handout. And the 9 mental states are, the first mental state is orientation, where you kind of set the mind on the object of meditation. And then the second one is repeated orientation. Third is repaired orientation. And fourth is closer orientation. Fifth is subdued orientation. Sixth is pacified orientation. Seventh, thoroughly pacified orientation. Eighth, one-pointed concentration. And ninth, finally, equally abiding. Yes. 다 동버디 가르스는 신주바스야 되리 가르스나 다 띵이지 제때 그때 가르스는 먼저는 한번 람바라고 가르스는 동버디기 니바게 삼바게 시바게 나바 도치니 코노도 본한다고 돼 도치니 요레사 되지. And the way that these 9 mental presentation on the 9 mental states are presented is that there are gradual kind of steps that you progress along in the course of your meditation. 되지. 다 동버 가르스나 신주바스야 가르스나 다 데레 간 토마제비 닉스고라 다 가서 신주바스야 돼 가르르고 그래서나 안에 생기 미발라 아니 찌찌디 니바 추로기 미바 실스고라 다 가르스나 신농기 미발라 아니 찌찌디 니바 인자 가르레 아니 심 동버들의 신주바스 온데 미발라 아니 찌찌니 주바 인자 가르레 아니 주바스 or So the first mental state of shamatha or calm abiding meditation is orientation. So what do we really mean by orientation? Herein we are teaching the mind to fix itself onto an object, teaching the mind to fix itself on the meditation device. And in that process we are trying to set the mind and its attention fully on the object of meditation. This is the first step. Sanjubaji, nibati kareresna jundu jubasa delo. Chizo ngamba ngama tili jo, niba tisi juri ni jubatela ani karere, ani jundu jubas or to sigresa. So the second one is repeated orientation. So even if we kind of teach ourselves to fix and set the mind on the meditation device, it is the case that we lose focus, and then we have to kind of place the mind back on the object of meditation, the meditation device itself. So that's why it is called repeated orientation. And through that repeated orientation, you can now visualize the meditation device for longer periods of time. 지도다 신이 동보도 니바니기 니가서 아니 미발에 니바동 쇼로도 쇼아니니 가리 주링 그랬으나 쇼로도 쇼아디 주링 미발에 추서마도 니테고 말했어 동보동 니바티 니가서 미발에 추서레 마도 주링 보들이 니테고 요레스나 니테고 말에 대지고도. So in both of these mental states, in the first 2 mental states of shamatha, it is noticed that the duration of the actual visualization, or the duration of us being able to focus on the meditation device is much shorter than the duration of us being distracted, or the duration of us being losing the meditation device. 다 신이 동비니가서 가토만 제비니가서 나도 간을 들이 자디 비카도서 신은 노와 가리 차그래서 너지 남도 못 보지 여바지 노와지 차고 요리스 나도 머리도 좋아 드니그 노와지 차고 요리데 얘는요 나도 머리 손요래서나 나도 머리 손요 말이지 대니가서는 소소그 나도 대소 빙무지 제토고 요리스 이제 나도 머리 노와지 차고 요리서 대지 차도. So at the first stage, orientation, when you first begin to place the mind, fix it, and
set the mind on the object of meditation, the meditation device itself, then we begin to experience as if the conceptual thoughts, the discursive thoughts and emotions have increased in a sense. But then this is not the case. You are only becoming acquainted with the torrent of discursive thoughts and emotions at this stage. 제종 데이디가 가르스고라스나 저런 난주 나주기지 산난도 가리 용기 유메 세아데 따진다고 제바 맞지 맞지 이자 데 뉘싱게 말아스 단데티 간 미발레 찌지디니 비카토서 아니 가르스나 그 남도 가리 용기 유메데 동노다고 중고에 마도 난도 용 찌지지야도 다른 지고르데 소도가 노다고 되게 용고 요레스나 용고에 말이스 치트 디니가서 저런 남도데서 뉘싱 말이 마도 난도 모니도 와더니 게레베스나 그 말레스 대차동 So then even if we begin to experience as if the kind of thoughts and emotions have increased, but this is not the case. Normally, we are always under the, we always experience these undercurrent of thoughts and emotions, but we are not so aware of them. It is by the act of fixing the mind on the meditation device, you begin to become aware that such torrent of thoughts and emotions arise in the mind. 다들 빼다보자리 둘이 장다 빼는 나중에 또 랑가니 도시 마 랑가 순도다 본 도시 마 야원 좋아해나 나치 몸을 좋아해와 이렇게 농아지 샤고 말해도 얘는 저런기 랑가 도와로는 되니 아니 뭐 야만 돈이 같이 스타와이나 어 너무 쉬우지 조금도 그 농아지 샤고 이래도 얘는 나중에 뒤림한테 뭐보지 로도 이래서 동농다고 게 맞아 봐요 있자 이 몸보여 봐는 농아지 샤고요 말해서 어빼 대 나시기 맞아 난지 생을 가르 되게 메시아 소속이 동농다고 게 제게요 말해 메제바이자 되게 노아가 처범아 단다 간제 비니가서 아니 되게 남도 돼서 뭐보지 용거여 봐 어두누기 안에 노아샤비레스 So this is similar to the experience we have when we say, let's say that we always travel or walk by a same path to reach our workplace or something. And then we don't really pay mind to like the people who walk about the same path as ourselves. We always kind of go along the same path and do not notice many people when we reach work. We are not aware of it. But if we take the time one day to kind of sit on the path and observe how many people are passing by this same path, then we begin to understand that so many other people are actually passing by the same path. And it is similar. Similarly, normally we always experience these kind of torrent of discursive thoughts and emotions, but we are not aware that these kind of thoughts and emotions play themselves out in the mind. It is only when we kind of sit down and try to focus on the meditation device that we become aware that there are these thoughts of there are these torrent and undercurrent of discursive thoughts and emotions playing themselves out in the mind. 대제 대제제 안에 단다 가르쳐 그래 아주 신이 동보디 주비체다고지 가르쳐 시작이 요리세와이나 또 생각도 간제비 가돌라 온중은다고 간다와노이나 아니 온중이 가르쳐는 찬이 시자지 비감비렌데라 아니 저런게 미바데라 따따 니토요와이나 아니 신이 동보디 아니 주비 따라보디 체다보디 어트리지니 요거에서 온중이 동가 동니 시자기라 도시진이 저런 미바데리 지지디 니트고 요아이나 아니 데 기초되라 아니 저런 신이 동보 아니 신조바세야 누기 오토바라보데 아니 저런 되게 요스 어때서 요레스 어때죠? So then it is explained that the mark or the measure of someone who has achieved the first mental state orientation is that if, let's say, take the example of breath meditation, and if one is able to place the mind fully on the breath singularly without any interruption up to the count of 21 without any interruption and continuously on the breath, then this is the measure of someone who has achieved the first mental state of orientation. 제가 다 든르기 아니 온종의 동가 동야되다 야가야다 마동야 든르지라 온종의 동가 찍적거 말마도 야가야다 마동야지 든르지자 요레스 내 말에서 야가야다 마동야 든르기 차지되라 아니 온종의 동가 찍자 어도치니
So it is important to note that when you are trying to measure your progress with this kind of benchmark, then when you count your breath, it is an exhalation and an inhalation is counted as one, not when you breathe out one and then breathe in one. It's like breathe in and out one. 다 신이 니바디 주비체라고 가르쳐 버렸는데 누리지 송도 많이 티고찌기 동비랭데라 많이라고 동하다고 이나 티고찌기 동야 그랭데라 저런 미발지 지디니 더와요이나 아니 신이 니바 시아디 가서 아니 신이 니마 주비체라고 되게 많이 티고찌 주비 유치지라 아니 저런 신이 미발라 신지디니 더와요나 아니 니바 주비 주바시아디기 아니 체라고데 럽투고요스 Then the measure of someone who has achieved the second mental state, repeated orientation, is explained as if you are able to place the attention singularly, one-pointedly, on the meditation device for the time or for the duration it takes for you to recite mani mantras for a full rosary. So if you are able to place your mind continuously without any interruption, single-pointedly on the meditation device, the time it takes for you to complete a whole depends on the mantra. mani mantra. So so mani mantra is 6 syllables. So one is 6 syllables, so it's 108 of those in a rosary. So if you are able to do this, then you have reached the benchmark of achieving the second mental state of repeated orientation. 다 데이니가서 안에 남동 가르서는 나동 아소위 냠노디 중고 예서 남동 아소아서 다리스니 동분이가서 남도비 모이노라고 샤고라 단다 데이니가서 가르치 고레서 와이나 남동 아소위 냠스 아소 가르서는 바로 지고여 봐 바로를 가르서네 가도고여 봐 뒤르기 남도도 바로 지고여 봐 나도 바로 니빈 가도고여 봐 뒤르기 냠노라고 중고 예서 오르나. So at this stage, it is explained that one begins to experience that the discursive thoughts and emotions develop and then become peaceful. They develop and then they become peaceful. And this is the kind of experience you have with regards to the undercurrent of discursive thoughts and emotions. So, as we already discussed, now compared to the first mental state, the visualization of the meditation device persists a little bit longer than the first state. Still, in both of these stages, the duration of distraction is much longer than the duration of actual focus and concentration. So, because you have these experience of more distraction rather than concentration, so at this point, mentally, you have to kind of exert more force in your attention. So the kind of mental engagement is a sort of a forced attention at this point. You have to force yourself to tighten the hold on the image and so forth. somebody somebody
Semipa le nibi katola, semipa churo du shodo wayina, yanja laya, semipa le juba, o karere sina, tela karere, nendi juba song. Tati sanyi niba dan, samba, tombo de niba, tinduki danda karere se wayina, sebi niga satisi, karere sina, sanchuro iwanti, ingo da warina, lansoni semipa le juba to yores, tombo niga satisi, juring bonda bo, mi shoro de yende wada wayina yo, tanda sumbi niga sa, ane sami pala pa yende wa yina ane tsik langsu tsupo omi pala njutwa o turi jini yugu yusa techari do. So the third mental state is repaired orientation, or if we kind of translate it literally, then it is patchy fixation. And so now, what do we mean by repaired orientation or patchy fixation? So in the first two mental states, when you become distracted, it takes a while for you to realize that you have become distracted, and it takes a while before you can place the mind back onto the meditation device. But at the third stage, when you begin to become distracted, then you are able to immediately place the mind back on the meditation device. So it's like patching up torn clothes. Tombo di nipa ji sumba di ji shiba si kare resina ani nyewan juba so tere ta nyewan juba songo di kare resina ta sammi pala ngama ti samni tu ju ringba niwa don ani kare resina ji samchuru le nyewan juba yina yo tema thade ani tsi kare langsong yo mi pala tsunjuk tuku yo ba o turi jini yugo yosa teche rindo teche chi. So the fourth one is closer orientation. Now you have progressed a little bit. And herein, you are able to immediately, not only immediately bring the mind back on the meditation device, but you are able to now meditate single-pointedly for a little bit longer than the previous mental states. Tene ngaba de karere so towache basya de mare towache basya de karere se na da di ka se ta te cha ro che ta da shibati ka so zo kare yong re so wa yin nga zo ti yong do shibati ni ka se di ka to la kare chi go re se na mi den na sho mi zo ma chi shu ba mi den ji gu shu chi mo jo ji gu di nyo bo ting gu se ne se ba de me ba de na su bi me ta tem ba su le ji bi ta ju zo ba yin song se nga ba di ka se ta di ka se nyawan ju bi ni ka se tem ba shu chi mo da ba ting gu yo ba yin sa di ka se kare yong yo re so wa yin na ani kare se na nga zo ji de 데 거다 temba도 쇼침보 된거도 이제 디니가 가르레스나 거바도 어 든두기 레야기 베 니가 침보도 보지 루기여서 어 디지르기도. So then at the fourth mental state of closer orientation, then you really do depend on the power of mindfulness, because you have to have a hold on the meditation device. So as you develop the power of mindfulness, as you develop the power of mindfulness at this stage, then even if even if you do not lose your meditation device, but still you can fall prey to the grossest forms of excitement and dullness. So this is why it is important at this moment to detect the grossest forms of excitement and dullness. 도와치바스야디 카톨라타 가르용고레스나 지비카스 템바티네 sem미팔라시 농두 디스 가레스나 템바르바 템바인사 디니가스 타 가르용이 니가 요리소이나 다 지원다바지 지 가르레소이나 어 든두길라비 아니 니가도 볼로와인사 디니가스 가르라고레소이나 가조 베네 컨디시바나 시기 가르고레스네 띵이지 연대다보다 어 든두다보지니 아니 띵이지 변여다 아니 단전이가 든두기 상노동네 심디시야 폰토리 동거 든두진라는 연구에서 디제레샤. Now, at the fourth state, the greatest danger is falling prey to excitement, because you kind of tighten the hold on of mindfulness on the meditation device too much, and then the mind can become too excited. And now at the fifth stage, subdued orientation,
At the fifth stage, during subdued orientation, then you develop the power of awareness or vigilance. And when the mind develops the power of awareness and vigilance, then it can still fall prey to the most subtle form of dullness, even when you are vigilant and aware. So it is important at that moment too, when you detect the slightest of dullness, it is important, as we discussed, to kind of uplift the mind a little bit. 대지 다 토비니가 가르스나 쇼아치 바스야 되리도 다 공딩가서 가르레서 와이나 센디 디스 야풍 체르라고 동원연자 동원연자 디값 다 가르스나 베나 가서 거반다보데 람로와 기니카도 올라와연자 디값에 가르치고 그랬으나 가서 센디 디스 마 짜네 kuinimidan ani kare chawa mataba la soba dirigani dari sendi tisi pontori tongdi be di shukchima da la do ayina no di ma jaya de la kare go re so ayina kuinimidan ani chawa mataba la soba gani santis ma jagu go yoresa o de le do tubni gasan. So the sixth is pacified orientation. Now, when you begin to uplift the mind by trying to think about the good qualities of one-pointed concentration meditation, and you apply vigilance, then there is the danger that the mind becomes too excited for its own good at this stage. So then it is important at the sixth stage to kind of subdue the mind a little bit. And this is why it's called pacified orientation. Thus. 어디도 차도도 다 들리라는데 다 선이 두번니가서 다티 차도고 다 차도고 그래서 이는 아주 시대하기 다시 지원도 아니 거봐 라발라서 봤다 티니가서 가르스는 선이 두비니가서 아니 지원 라바데다 아니 거봐 라발라서 봤다 아니 본도고 요레스 대체제. So at the sixth stage you completely overcome the gross form of excitement and dullness. 대체 다 듬바데 지들에서도 아주 가래 넘버 시와 잡았어야 되겠어야 돼 인사래. 디가스 가리고 그래서는 준주지 따지데 지거 다 디니가스 가리고 그래서는 다지 지원도 거바 참말라서 봤대 달래 님버때 야치데 아니 가리요 유고 그래서는 아니 준주시야 되라 아니 기 담잡어디 어두신 지고 그래서 대진구도. So then even if you have overcome the gross forms of excitement and dullness by the sixth stage, there still persists subtle excitement and subtle dullness. Now, in order to overcome subtle dullness and subtle excitement, at this stage it is important to apply the power of effort itself. One has to develop the power of effort, joyful effort at this point in order to overcome these more subtle forms of excitement and dullness. 되네 제바디니가스 가르 찌찌디 제바스 찌찌디 세워라다 제비니가스 가르 차도 그래서 아이나 되네 지어도 거봐 안에 참말라서 받대다 연구요래서나 지금 참모되니 연구요 말했어. So then by the eighth stage, one-pointed concentration, now you have overcome all forms of subtle excitement as well as dullness. So there is no danger of becoming distracted due to dullness and excitement in any shape or form. 그래서 다데니가서 안에레 제비니가서 안에 가르는 거래서나 통마르 간제비니가서 쪼아도 디시도 버내도 이나 안에 디니송디고 가르서나 거로 감자 마사바 튜 마사바데 미발라 베치치디니 투요레스 제비니가서 통마르딜라 간제비니가서 쪼아도 디시체 쪼아도 베센도 디시도 쪼아도 이나 아니 감디 튜브 마류 바데 아니 베 따다다다 고주 튜니바 니 투요스 deliberation. So then at the seventh stage, when you have perfected the power of effort or perseverance, then by the eighth mental state of one-pointed concentration, you only need to exert a little effort at the start of meditation, and after that you are able to abide in that one-pointed concentration throughout the session. It only takes a little effort at the start to kind of set the mind on the meditation device. 다 고비니가스 가르치게 그랬으나 다
gan thoma jebi nikasa karchadu koresna ti nikasa teni chiwa do gobatamala so me ba mjomba yinza ane sammi bala deba samchi ane chuzu sum shigire ina ne kas kase jatawa ina ane be mi bala pe lele chini ba karas kore deteya o turchini yugo yosori ti nikasa so anda ke gogo mare chi gan jebi mi bala sam deba samchi ane chi chuzu sum shigire ina ane tudi ma de ba ane mi bala tada to chini So the ninth mental state is equally abiding or fixed absorption or samadhi itself. Now herein there is no effort required at all to fix the mind on the meditation device. The attention is very spontaneous. There is no effort, there is no resistance, and the attention is very uniform. And you kind of, this is what we call samadhi or equally abiding. 제도 다 데니가서 가르쳐도 그래서이나 배나 조아메바 당가준 데스고라 지 난주지 컨텐츠 볼는데 좀 되게다 보지 요아이나 배는 가서 좀만 보지 로토를 보지 조안다 보이는 고주원이 다 많이 받봐 샤르만 좋대야 뭐 드리기는 이거서 오라 아주 대만도 배자와이나 대민은 요때 다 대손 비는 이래 ABCD들라 자네 되기도 통마다 보지 조안다 보이나 지 배전진이 지기 원래 지가리 있어야 되는 배 산업동네 맞죠고였지 주마 될 하도 배 정보다 받창한데 하는 거니 애니 고조선데 좀 타마서 마주 받아 로토로도 저 산업진의 동목이 아니 저토가 용도 와서 배대는 시기 스니급이 니가서 아니 통마라데 섬미발에 대바섬지 아니 지 투마주 받아 아니 미발라 다다다다 도시니 니 특유여서 되리에서 So at the ninth mental state of equally abiding or mental equipoise or samadhi or fixed absorption, then the attention is very spontaneous, effortless, and you are able to maintain this attention or concentration for the duration of the meditation session, as long as you like. And this is achieved through the power of familiarity, through constantly familiarizing yourself with the process. And we can kind of relate this to our own experiences. For example, from a Buddhist perspective, let's say there is someone who recites prayers, and many a case, after many years, one is able to recite prayers without thinking about what comes next after which verse. And then similarly, if we kind of relate it to our own childhood experience, when we first learn the alphabets, A, B, C, and D, then there comes a point wherein we become so familiar with the alphabets that we do not have to think about what comes after D or what comes after F. If we are able to recite the whole of alphabet without any effort, because we have become really familiar with it. So that is exactly like what happens at the ninth mental state, because you achieve that effortless, spontaneous attention through the power of familiarity. 어때레스 다 제종 스니케티 가좀 뭐 준다 버럽다 그 제와이나 어도지네 네 자비여레스 스니케티. So if we were to introduce the nine mental stages or states of shamatha, then it is like this. 다데 가르스나 답조근 줄로 써야 돼. 스니케티 안에 답조근 안에 가르친 줄을 써야 돼. 주동지여라. 어때 So then, moving on, now we will discuss the nine mental states and how they are achieved by depending on the six powers. 시지다르도 조바디 카레스나 조바디 준주지다 답 조르와 데디디스면 동바디 튜비답지 니바디 섬비답지 섬바디 카레스나 쳔비답지 시바디 시지답지 아니 나바디 카레스 준주지답지야 돼 조바디 카레스나 영신디비다스 도스 차고 따조디 데레스. So then if we refer to the last page in the handouts, the six powers are listed, and the
first is the power of hearing, and the second is the, I wouldn't say concentration, maybe contemplation. The second power is the power of contemplation. The third is the power of mindfulness. The fourth is not really conscientiousness, but awareness. The power of awareness. And then the fifth is the power of effort or perseverance. And the sixth is the power of familiarity. those chagdwa. Teje, Tata Jogundulu, Tombo Karasana, Tombo de, Sani Tombo de, and Saint Juba Siat Karasan, Tubi Tabji to Siatiris. Tubi Tabs Karasovina, Tasozola, Shinkin Dabogi, Madun Deroa, Karasura. Pena Gamtin of Chivaina, Tasoji Lamadabo, Sozo Gigitis and Ma Tuyadabo, Tiki Tabji to Wayanza, Tombodi, Sani Tombo de Saint Juba Siat Karasana, Tabjogununi, Tubi Tabs Siating to US at Teria. So then the first mental state of orientation is achieved through the power of hearing. So, as we already discussed, first we have to receive instructions on how to meditate first, and you are only able to place the mind or on the meditation device after receiving the instructions on how to meditate. So that's why the first mental state of orientation is achieved through the power of hearing. Teche, ta nibati karasana sombi tabso. Ta tubi tendela, ane sanotoni yoni titula kamni. Ani dogo yoyinsa kare. Nibati karasana, ane sombi tabju dopsa or te yuguresa. So the second mental state of repeated orientation is achieved through contemplation, through the power of contemplation. So as you receive these instructions, and then you need to contemplate on these instructions. And by contemplating on these instructions, you are able to now bring the mind back onto the meditation device when it begins to stray away. Teche, ta sombato, sani sombato, shiba tiniji, tinide, ne karel tinin dugurisna, somebody shiba nide terindo, lendi jubaton, nyan juba nirwa, or tini karel tinin dugurisna, tibita. And the third and the fourth mental states of repaired orientation and closer orientation are achieved through the power of mindfulness. Then the fifth and the sixth mental state of subdued orientation and pacified orientation is achieved through the power of awareness or vigilance. Teche, ta dumba de jeba tini kareresena, anu tundu chitam jundu yesa, o teresa. The seventh and eighth mental state of thoroughly pacified orientation and one-pointed concentration is achieved through the power of effort or perseverance. Teche, gaba de karesena, ane jibitab. Jeba dumba de jeba ni tundu latini yonsin tiba latini ani tiba latini kare tuku yoresena ani sinikba de tuku yores autos chinishig yores. In the final mental state of equipoise or calm, equally abiding, is achieved through the power of complete familiarity. Chezo ngazogi tande ganguji jadi binika se tempa du shiji ni de sungo ore tempa du shiji ni sungo yensa ani tempa de kaduchi gure so ene seni subi nigas tempa de cheni jipi nigas ne tempa de tab zogu yore tempa de tab zusena tempa ki nipa da chasong da baji yon to yore seni subi nigas tempa de cheni jipi nigas ani kares ne tempa ki tab chasong aji zogu yores oteres. So when we actually begin to meditate for sustained periods of time, then we need to, as we already discussed, the essence of meditation lies in mindfulness and awareness. So it is only at the third mental state that we begin to develop the true power of mindfulness. And by the fourth mental state, we complete or we perfect the power of mindfulness. So then, by the fourth mental state, then as you have perfected the power of mindfulness,
it is almost impossible by the fourth stage for you to lose the meditation device completely. 대체 아니 ngapi 니가서 아니 시지기 답제니 조비 니가서 아니 가르쳐가고 있으나 아니 시지기 답지 주고요스 어디서 그래서 So by the fifth and sixth mental states, then you begin to first develop the power of awareness, and by the sixth mental state, you would have completely perfected the power of awareness. 제가 따티 니가서 선이 조비 니가서 당다 권이 시방의 얘기 정화도 거봐 아니 라바스야 돼 뒤도 뻥도 이래서 So as we already discussed before, by the fifth and sixth mental state, you completely overcome or abandon the grossest forms of excitement and dullness. 제가 따티 인체데 선이 조바 인체데 있어 다시니 조바기 인체데라 아니 전시지기 좋아하다고 뒤도 땡고 그래서나 아니 땡고 그 전시지기 좋아하다 쇼침부터 땡고 그래서나 땡고고요 말했어. So then, as you have completely perfected the power of mindfulness and the power of awareness by the sixth mental state, then from here here onwards, you do not really have to put in the effort to apply mindfulness or awareness in your subsequent meditation sessions. 대체 다 선이 뒤비니가서 아니 준주기 답지니 지비니가서 아니 준주기 답지 주주고 이래서 대니가서 아니 지비니가서 가르쳐주고 그래서나 아니 지화도 그바 참으셔야 돼요. 아니 본고요 말했어. 가르쳐 지고요 말했어. 뒤니 본도고 이래서 대체 So then, by the seventh and the eighth mental state of thoroughly pacified orientation and one-pointed concentration, then you first begin to develop the power of effort or the power of perseverance. And by the eighth mental state of one-pointed concentration, you would have completely perfected the power of effort or perseverance. And as we already discussed, by the eighth mental state, you have overcome the most subtle forms of excitement and dullness. 아니 선이 규비니가서 가르쳐도 그래서 나한테는 비밀을 써야 돼. 지금 배수춘이 미비토니 몇 번은 줘봤음지 아니 배 tweet 마디바데 주스 숨쉬는 가시 감정이라고 이나 디 마디바데 미발라 다로 니토비 요레스. And by the ninth mental state of equipoise or samadhi, then the attention and the concentration is now totally spontaneous and effortless. And now, at this stage, if you set your mind on a meditation device, you are able to abide in that absorption continuously for as long as you would like. 제도 딱고 답도는 가르스나 영신지비 답스거든. 디송도 제바비 쭈쭈텔라 티니 디기 영신지발라 티니 아니 가르쳐고 그래서나 아니 스니금바데 누구여서 대체지야. So the ninth mental state can only be cultivated through the perfection of the power of effort, and as a consequence of that, you develop the power of familiarity, complete familiarity. 제종 다리스 다디 주된 가서 가르스네 스니거던 아니 스니거데 아니 답적이 인트로더버디 가서 도스진이 되시다고 아랍자 제시바다 버레스 안티파로라 단다 시보 마차바다고 예나요 저하고는 디유에서. So this is a short discussion on how the nine mental states are achieved through cultivating the six powers. And if there are any questions, doubts regarding this particular topic, then they are welcome. Yes? Is it possible to vary on stages number 4 and 7? 4 and 7. Dini simne shiva da simne dumba di tits dishe yamju jijato gurivas sebuchine. 스니 Shiva, down dumba. 4th and 7th, right? 4 and 7. 스니 줄이 리드 줘봐. Nyarj. 니완 줘봐. 데려. 다 데려와. 단다 가르레서 와이나 스니 집니가서 아니 니완 줘봐서 니완 줘서 디니가서 가르쳐도 버려서나 나도 디차도 배워. 가르레서나 니완 줘봐서 선미바다 버려. 슈와다 버지 이나요. 데마탄스. 가도빈 주터야. 다 건다 디가서 또 제바 가려 용 거래서 와이나 스니 집니가서 데 차도도 데스콘디는 데르도 가르레서나 디니가서 템바스야 슈 템바스야 지데와이자 아니 미발라 센세지 디니디비 카돌라 아니 디카돌라 가르 용이 같이 뭐 요레서나
지와 사데 아니 배 아주 미대 마쇼시디 징거쇼 징문주의 징거니 버티고 디니까서 아니 가르쳐도 그랬으나 스니스비니까서 템바디체 시비니까서 템바기 답 주도고라 디니까서 가르쳐서 스미발페 찌찌디니 되와예서 가르용이니 같이 뭐 요리스와인 지와 사데 미발에 찌찌디니 되와예서 미발 시리 메바당 아니 미바디지 가르쳐나 쇼메바 당보메바 어 두두기 라이비 아니 니가 첨부지 연구여서 대지 차별해서 Okay, so at the fourth mental state of closer orientation, then as we already discussed, by the third mental state you begin to develop the true power of mindfulness, and by the fourth mental state you begin to perfect the power of mindfulness. So if you remember, the function of mindfulness is to place the mind very closely on the meditation device itself. So by the fourth mental state, you would have perfected the power of mindfulness to hold on to the meditation device itself. So the danger at this point, even if you have completely perfected mindfulness, is that you hold too much, too tight on the meditation device, and as a result of which you become complacent. That okay, my mindfulness has become perfected, and you hold on too tight onto the meditation device, and then you become complacent, as a result of which there is still the danger of the grossest forms of excitement and dullness which can arise, and which can make you lose the meditation device again. 제가 다 대니까 가르쳐서나 가르치고 그래서나 아주 다리 컨디션 나시기 띵이지 연대당 아니지 당전이가 나서 봐 뒤뒤기 연대라고 되니 any synthesis 풍치 흉치라고 하지 동거라고 하지 차비열에서 대질로도 So at this moment it is very important to make use of awareness in order to detect this, because you only take one thing into account at this point. Focusing on mindfulness, you forget to be aware that there is the persistent danger of the grossest forms of dullness and excitement. And if you experience dullness and excitement, it is exactly awareness that detects it. And then when you begin to detect it, then we need to apply whatever is necessary. If it needs to be motivated, uplifted, we need to apply the kind of techniques that we talked about. And if it has become too excited for its own good, then we need to kind of bring it down a little bit too. 제도 다 디카돌라 스니 시바디지 나비니가달라 가르치고 그래서나 심디 디스야 풍치를 시비니가 풍치를 동안에서 심디 디스 축치를라고 얘는 디스요 마자야 다시 되고 지니 처음 받아봐도 쿠이니윈도 되니 온 심디마 디스마 짜니마 따다라버지마 자고야 되는 연구였어야 대치 차도도 So the biggest danger that we face at the fourth mental state is that of excitement, actually. Because as you tighten the hold of mindfulness on the object of meditation, then it is liable that the mind becomes a little bit too excited for its own good, feeling a little bit too good about the experience of meditation. And then at the fifth mental stage, as we already discussed, you begin to develop the true power of awareness, which is to check mindfulness. And at that moment, when it becomes too excited, the mind, awareness must function so as to detect it first, and then to kind of subdue it by thinking about impermanence, the deficiencies of samsaric existence, and so forth. That's why it is called, the fifth one is called subdued orientation. 대치를 사서 제디 가르고 듬바트사들어 예 듬비니까 제가 가르라고 했는데 듬비니까서 아니 징거 라바디 연구를 했으니 징거 라바디 조분니까서 본사와 이제 듬비니까서 징거 지와도 거바 참못되기라 아니 니뭐 지야래마도 징거 라바 주인도 연구를 했으니 주인도 연구요 말해서. So at the seventh mental state, thoroughly pacified orientation, then you have overcome the most gross form of excitement and dullness. Now the only danger is subtle dullness and subtle excitement. 다 저도 디카돌라 저런 저와 되려니 도도다부지 카도다부지 주도가래나 가르쳐도 그래서는 스니시비니가서 아니 징거 지와도 거봐 라발라서 바데다기 아니 띵이들 요지 지고요레스 디비니가서
징화도 거바 라바기 준 지기를 위해서는 지금 말이 주비니가 지금 라바데 봉사와 이제 디비니가 다 지금 참몰라 니버지야 고수고 그래서 이제 콜라 징화 그도 거바 라바디 준 지기를 위해서는 준 지금 말이지 지비니가 지금 라바기 준지 디비니가 지금 라바기 준 지기를 위해서는 지금 말이지 도두지 지선의 봉사지 때려서 So maybe if I kind of answer the question in a nutshell, then at the 4th, 5th, 6th mental states, then you still begin to experience the most grossest form of dullness and excitement. But by the end of the 6th mental state, you would have overcome all the gross form of excitement and dullness. Now at the 7th mental state, you begin to experience the most subtle form of excitement and dullness, and that is why effort is required. Does that answer your question? Okay. Yes. Can we talk more about subtle excitement and subtle dullness? Tene jingu chamola jura. Tiko tadong titsi shichidu reske. jingo 참모세하다 제소대로 jingo 참모세하다 가르에서는 아주 강대는 대시 저신 바로 가르에서는 미발라 센지지디 니데와도 있나요 미발라 센지지디 니 미바 세포 차데와 있나요 디니가스기 템버티기 미바라고 가르에서는 당보라고 주마타 비니가 될라 가르에서는 jingo 참모세하다 디유고레스 jingo 벤다 동본들라네 야서 jingo 라바송도 무지 감자데 비니가 카톨라 미바토 실라 마살레 차도와텔라 징와라바데제 징와 청보스온데 미바데 시보 차도거래 센디 미바라 니드기요데 이나요 로티기 미바데 당부 주마타가 베 쇼초초다고 니데야 오뚜릴 카도텔라 가르차도 그래서나 아니 징와 참모. 징와 참모스야데 어때라고 차도도 Yes. So okay, it is maybe good to kind of understand what gross dullness is first, and then we compare that to what we mean by subtle dullness. So gross dullness or dullness in general is when you try to visualize an image and the image is not clear, image is not stable. That is gross dullness. You are able to detect that the image is not clear, image is not stable. But in subtle dullness, your visualization of the image appears clear and it is stable, but then the force of retention of mindfulness on the image is very weak, it's not intense. That is what we mean by subtle dullness, and it is a little bit harder to detect. Is it like a glimpse that comes and goes? No, that's not subtle dullness. If it comes and goes, then you've already lost the meditation device. At the point of subtle dullness, you do not completely lose the meditation device. It's there in some form? Or the meditation device, yes, it's clear, it's steady, and it's stable. But the hold of mindfulness on the meditation device is very weak. It's not intense. So the retention, the force of retention, is very weak. It's not intense, and it is at the danger of being lost at any moment. So even if you are able to concentrate for 2-3 minutes, it could be the case that by the 4th minute you lose the meditation device completely. Even though for that duration the image is clear, stable. Because of the distraction? No, because of the dullness itself. 대체 아니 그바 참모스야데 대차도 그랬어. 가르레스와이나 sem미발라디기 센티기 미바 마쇼다고 있나요? sem미발라 쇼가라고 sem초로도 초초초다고 니가 스페 가르차도 그랬으나 미바다고지 니도 그랬대 있나요? sem초로도 미발라 초초초다고 갑자기 가르레스나 아니 그바 참모디 인고였어. 그바 라바데 sem미발 초로도 초도 그래. 걔를 그바 라바데제 그바 타비니까 미바 쇼요 말이대. 미바 쇼초초다고 니도 되라.
니가스 가리 연구에서나 아니 그바 참모스야 연구였어. 어때저래도 So then, excitement in its grossest form is exactly that loss of meditation device due to lack of focus. Your mind begins to stray away from the meditation device because you are too excited. And now the subtle form of excitement is much more kind of hard to detect. It's even if you are able to concentrate on the meditation device, still there is a lingering kind of sensation beneath, wherein you feel like a pleasant sensation in the act of meditation. And that can develop into excitement at any moment. And if it develops into excitement, then you, as we already said, the excitement makes you lose the meditation device. So it's like, as we already said, water under a sheet of ice. So there is always the danger that you fall down into the water any moment. 제조 둘이 차득도 제조다 지원 참모스야 돼 갑깔라더니 가시 가려서나 미바 상추로도 뭐쇼와지 아니 스미발라 니 미발라 가르스나 니도와 이나요 미발라 슈미바 솨음들 니 지원 참모라고 그러 어따 둘이들라 가시게 니비 간다고 띵인지 이반다고 추니 어 둘이게 니비 농조성이 뭐부 연구여서 지원 참모스야 되다 띵인지 이제 봐서 추니 어 둘이지네 니비 준용편용 뭐부 둘이지네 연구여서 대지고도. And it is explained that out of these two, subtle dullness is the most challenging thing to overcome. And it is explained that there are many practitioners who mistook subtle dullness for karma abiding, for equipoise, because they fail to appreciate that the visualization itself should have freshness, it should have vitality, it should be as intense a visualization. But they were, because they were not able to detect subtle dullness, then they mistook the kind of somewhat clear, not somewhat, but clear and stable image that they were able to visualize for mental equipoise itself, which is not true. So you waste a lot of time if you are not able to detect subtle dullness. So the visualization itself should have freshness, vitality, intensity. And that's when it is free from subtle dullness. 제조 지원 참모되기 변라고 배샤노를 쇼아이나 포발을 배자는 식도 되는 아주 도스 포발하고 지주도 하다고이나 포바티 라바노니 니데와다고이나 스미발의 니지 아니 데와다고이나요 포바티 도치는 라바기 때문에 마다와이나 막 쇼는 쇼쇼쇼라고 진리되거라 뭐 배테노시 아니 지원 참모기 니가서요 세디 미발로 도스지니 니도레 되게는 템보다고 주타요에서는 주타요 말이스 맨날 라발라 아니 포바 담보 송화도 마송이 가르에서는 가르에서는 지마 정보들 니가서 라발 포바 송화이네 포바 담보 마송 어디는 시기 세미발레 니데와이나 로티기 미바데 담보 시마타비 니가텔라 아니 지마 정보도 요구에서 베디 가르에서는 라바노는 포바 담보 주면 주들 빼지 도치는 송열에서. So an analogy that is used to explain subtle dullness is in the text we talk about, let's say, a ball or a cup in your hand. So as we said, subtle dullness is hard to detect, and subtle dullness is that lack of force in the retention of mindfulness on the object of meditation. So this is the ball or cup in your hand. Now the cup appears stable in my hand, but if I do not hold it tightly, it is at the risk of toppling or falling down at any moment. So subtle dullness is like that. There is no strong hold on the object of meditation. It is, even if it appears stable, it is at the risk of falling down at any moment. So subtle dullness is like that. The force of retention is very weak, even if it appears stable and clear to us. Yeah. Okay, we stop here today.